Hey guys, welcome to ArtTube. I'm Ritu, and in today's video I will show you how to draw a bulb using graphite pencils. So without further ado, let's get started. To begin with, I'm making a circle. अब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सेंटर में, and now I'm making other parts of the bulb. अब मैं HP पेंसिल से शेडिंग दे रही हूँ. Now with the help of a tissue paper, I'm smudging it. I am again using HP pencil and giving shadings like this. And इसे पेपर स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर रही. Now I am working on the metal part of the bulb. एंड इस तरह से हमें लेयर बाय लेयर वर्क करना है. Now I'm using a black pencil. और हाईलाइट देने के लिए आई एम यूजिंग अ मैकेनिकल पेंसिल. Here I am using a pencil eraser and giving highlights. And that's it for today. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then let me know in the comment box, and please don't forget to like, subscribe and share, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.